இன்னைக்கு நீங்க தளபதி விஜய பாக்குறீங்க, ரைட்? Thousands of fans waiting outside and the stadium roars, box office records, அப்புறம் இப்போ massive political rallies. ஆமா, ஒரு பிரம்மாண்டமான இமேஜ் அது. Exactly. You see this massive icon and human nature என்ன பண்ணும்னா, he was born with a megaphone in his hand நம்மள assume பண்ண வைக்கும். கரெக்ட். ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னா அவரோட ஆரம்பமும் ரொம்ப லவுடா இருந்திருக்கும்னு நாம நினைப்போம். பட் இப்போ நீங்க ஜூன் 1994க்கு ரீவைண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, you'd be shocked by how deafeningly quiet his beginnings really were. So இன்னைக்கு நாம இதான் அனலைஸ் பண்ண போறோம். கண்டிப்பா. Our deep dive today is into the origins of Thalapathy Vijay, episode 1, the birth of Vijay. ஒரு சாதாரண பையன் எப்படி உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான ரசிகர்களை ஈர்க்கும் ஒரு ஐகான் ஆனாரு. We see the massive crowds today, but இந்த ஒரு கிராவிட்டியோட ஆரம்பம் எங்கே இருந்து தொடங்குச்சு? It begins in the most ordinary way imaginable அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஜூன் 22, 1974 சென்னையில. And when you think about it, that is the true beauty of retrospect. Wow, true. அந்த நாள்ல, அந்த மருத்துவமனையில, இது தமிழ்நாட்டோட என்டர்டெயின்மெண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப்பே மாத்தி எழுத போற ஒரு ஆரம்பம் யாருமே நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. யாருமே கணிச்சிருக்க முடியாது. ஆமா, it was just a quiet Tuesday, so to speak. அந்த ஒரு சாதாரண எவ்ரிடே பிறப்புக்கும் இன்னைக்கு அவர் அடைஞ்சிருக்கிற அந்த அன்பிலீவபிள் ஹைட்ஸுக்கும் நடுவுல இருக்கிற கான்ட்ராஸ்ட் தான் இந்த முழு பயணத்தையும் அவ்வளோ ஃபேசினேட்டிங்கா மாத்துது. Really fascinating. The timeline starts off incredibly linear and humble. Absolutely. ஆனா அந்த ஆரம்பம் சாதாரணமா இருந்தாலும் அவர் வளர்ந்த சூழல், like that ecosystem, it was anything but ordinary. கரெக்ட். ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு செட்டப் அது. ஆமா, நாம எல்லாருக்கும் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் சார் யாருன்னு நல்லாவே தெரியும். தமிழ் சினிமாவோட மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் டைரக்டர்ஸ்ல அவர் ஒருத்தர். பட் நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க, what that actually means for a kid growing up in that house. அது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்கும். Exactly. உங்க அப்பா ஒரு கதை சொல்லியா, அதாவது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லரா இருக்கும்போது, your dad isn't coming home and talking about normal office politics. ஆமா, ஆபீஸ் ஃபைல்ஸ் பத்தி பேச மாட்டாரு. அவரு ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், எமோஷனல் ஆர்க்ஸ், அப்புறம் ஆடியன்ஸ் பல்ஸை பத்தி தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. உங்க அப்பா ஒரு ஸ்டோரி டெல்லரா இருக்கும்போது உங்க வாழ்க்கையே ஒரு கதையா மாறுறது இயல்பு தானே? Exactly. The psychology of growing up in that specific environment is profound. ஒரு கதை சொல்லிக்க மகனா பிறக்கும்போது your brain naturally starts wiring itself differently. Right. அந்த டின்னர் டேபிள் கான்வர்சேஷன்ஸ் சும்மா ஸ்கூல் பத்தி மட்டும் இருக்காது. They are about narratives. How does a hero react? What makes a scene work? Wow, so அந்த சின்ன வயசுலயே? ஆமா, அந்த சின்ன வயசுலயே unconsciously he was absorbing the mechanics of storytelling. He was looking at the world through a cinematic lens. ஏன்னா அதுதான் அவரோட வீட்ல default language-ஆ இருந்துச்சு. It's like your life itself starts feeling like a narrative. பட் இப்போ இது அப்பாவோட சைடு மட்டும் இல்ல. கண்டிப்பா இல்ல. If SSC sir provided the narrative structure-னா, அவரோட அம்மா ஷோபா சந்திரசேகர் provided the emotional and artistic core. She's a fantastic playback singer and a deeply artistic person. ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது. So you have the father's rigid discipline of filmmaking on one side and the mother's fluidity of music and art on the other. That is a very crucial synthesis. அதாவது தந்தையின் கதை சொல்லும் திறனும் தாயின் கலை மற்றும் இசைத்திறனும் இணைந்து ஒரு மிக வலுவான அடித்தளத்தை அவருக்கு அமைத்து கொடுத்தன. True. If you look at Vijay's performance today, what stands out? It's his rhythm. ஓ ஆமா, அந்த டைமிங். Correct. His comedy timing, அவரோட legendary dancing skills, அவரோட body language, they all possess a deep musicality. அது சும்மா பிராக்டிஸ்ல மட்டும் வராது இல்லையா? கண்டிப்பா வராது. That doesn't just come from practice. That is deeply inherited and nurtured by his mother's influence. You have the structural understanding from the father and the rhythmic, artistic expression from the mother. It's an incredibly potent combination for a future performer. I hear what you're saying about this perfect ecosystem. And the theoryல கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த ஃபவுண்டேஷன், ஆர்டிஸ்டிக் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே. But let's be real for a second. I have to push back here. Okay, சொல்லுங்க. சினிமா குடும்பத்துல பிறந்த பலரால சாதிக்க முடியறதில்ல. The industry is literally a graveyard of star kids who got massive launch pads. அது ரொம்பவே உண்மையான ஃபேக்ட். ஆமா. அவங்க 1-2 படங்கள்ல நடிப்பாங்க, அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா வேனிஷ் ஆயிடுவாங்க. பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. Access doesn't equal success.
எக்ஸாக்ட்லி. சோ ஏன் இந்த சினிமா பின்னணி விஜய்க்கு மட்டும் இவ்ளோ பெர்ஃபெக்ட்டா வேலை செஞ்சது? Why did it stick for him when it fails for so many others? That is probably the most important question to ask when analyzing his origins. Because you're absolutely right. Nepotism அல்லது அந்த axis வந்து உங்களுக்கு முதல் பட வாய்ப்பு வாங்கி தரலாம். But it cannot sustain a 30-year career. கண்டிப்பா முடியாது. What separated him from the typical star kid trajectory in பாத்தீங்கன்னா, what he inherently possessed. It wasn't just about the axis, it was about his raw, unfiltered passion. அந்த ஒரு வெறி. ஆமா. சிறு வயதிலிருந்தே he showed incredible enthusiasm, raw energy and a genuine, deeply rooted love for entertainment. அந்த ஆற்றலும் ஆர்வமும் அவர்கிட்ட இயல்பாவே இருந்துச்சு. So நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா it wasn't forced on him. No, no, never. இது எங்க அப்பா டைரக்டர் அதனால நானும் ஹீரோ ஆகறேன்ங்கற மைண்ட் செட் கிடையாது. The spark was already inside him. Exactly. அந்த இயல்பான ஆற்றலும் ஆர்வமும் தான் அவரை டிரைவ் பண்ணிருக்கு. Precisely. If you take a kid without that internal fire and put him in a film family, அவங்க அது ஒரு family business-ஆவோ இல்ல ஒரு பாரமான expectation-ஆவோ தான் பாப்பாங்க. ஆமா, ஒரு டியூட்டி மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆனா விஜய்க்கு because he had this intrinsic passion, the environment acted as a massive catalyst. He didn't just passively exist in that space, he actively consumed it. Which brings us to a really interesting reality of his childhood. நாம he grew up in cinema ன்னு சொல்லும்போது it wasn't just attending glitzy audio launches or award shows. இல்லவே இல்ல. He practically lived on his father's movie sets. And let's be honest, cinema பத்தி தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரியும், film sets are incredibly boring for an observer. They are grueling. 14 மணி நேரம் வேலை, endless retakes, adjusting lighting, அந்த வெயில், அந்த தூசு. Exactly. It's the unglamorous reality of the illusion. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இது ஒரு பேக்கரியில வளர்வதை போன்றது இல்லையா? ஹாஹா, அது ஒரு சூப்பர் அனாலஜி. When you grow up smelling the maw, watching the dough rise and seeing the sweat that goes into kneading it, ரொட்டி எப்படி தயாரிக்கப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க உங்களுக்கு ஒரு மேனுவல் தேவையில்லை. You know the exact recipe intuitively. ஆமா, by default உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். He was absorbing the exhausting recipe of filmmaking just by breathing the air on those sets. அவர் சினிமாவை ஒரு கிளாமருக்கு முன்னாடி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கா தான் பார்த்தாரு. I love that bakery analogy because it highlights the process over the product. He was witnessing the mechanics of the illusion. Right. But here is where the narrative takes a very necessary balancing turn. Because ஒரு குழந்தை வெறும் film setsல மட்டுமே இருந்து industry ஆட்கள் கூட மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தா they can quickly become completely detached from reality. ஆமா, அவங்க ஒரு எக்கோ சேம்பர்ல மாட்டிக்குவாங்க. Exactly. அவங்க எக்கோ சேம்பர்ல end up ஆவாங்க. But what is truly remarkable here is that despite being surrounded by this intense cinematic bubble, he experienced a completely normal, grounded childhood. Yeah, that's a massive point. அந்த bubble அவரை trap பண்ணல. He had a very normal life outside of the studios. Regular school activities, normal friendships. வீட்ல ஒரு typical middle class value system. And if we connect this to the bigger picture, இந்த ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை தான் is actually his superpower. Oh, interesting. நீங்க think பண்ணி பாருங்க about the massive fan following he has today. Why do millions of ordinary working class people resonate with him so deeply? Because அவரோட அந்த relatability. Correct. Because he doesn't project an untouchable elite aura. This normal childhood gave him the emotional vocabulary of an ordinary person. உண்மைதான். இதுதான் இன்று திரையில் சாதாரண மக்களுடன் அவரை எளிதில் இணைக்கும் பாலமாக செயல்படுகிறது. He understands the everyday person's joy, pain and humor because he was genuinely allowed to be one of them. That makes total sense. He didn't live in an ivory tower. In fact, if we look at his educational trajectory, it reflects that exact same middle class grounding. அவர் இங்க சென்னையில் உள்ள ரெகுலர் ஸ்கூல்ஸ்ல தான் படிச்சாரு and went on to pursue his higher education at Loyola College. Right. It wasn't the stereotypical child prodigy route where education is completely abandoned for the arts. ஆமா, ஆரம்பத்திலேயே ஸ்கூலை விடல. The family prioritized a standard educational foundation. ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்ப பையனை போலவே அவரும் ஆரம்பத்துல வழக்கமான கல்வி பாதையில தான் பயணித்தார். He was navigating assignments, exams, college cultural events and friendships just like anyone else listening to this right now. அது உங்களை ரொம்பவே கிரவுண்டடா வெச்சுக்கும். But obviously, you can't suppress a calling forever. அவர் காலேஜ்ல படிச்சிட்டு இருக்கும்போதே
The pull of the camera started to outweigh the pull of the classroom. இங்க தான் we hit the classic inflection point. கல்வியா கலையா? Ama, the biggest question. The passion for acting wasn't just a hobby anymore. It was demanding his full attention. It's the ultimate turning point. And what fascinates me here, the psychological shift that had to happen. For his entire life up to that point, he was the observer. Correct. He was the kid sitting behind the monitor, watching his dad direct other actors. He was safe, but deciding to drop out and act means stepping in front of the lens. அது ஒரு பெரிய ரிஸ்க். Ama, வேடிக்கை பாப்பவரா இருந்தவர் makes the terrifying conscious choice to become the participant. He steps into the arena. And stepping into that arena, especially with the weight of his father's reputation, requires immense psychological fortitude. ரொம்ப pressure இருக்கும். Here is where those years of silent observation paid off. His early years on set didn't just teach him how to act. They developed a profound discipline and self-assurance that eventually translated into what we call his screen presence. Okay, let's pass on that. In the screen presence பத்தி, people எப்பவும் பேசுவாங்க like it's some magical aura you're born with, like it's just pure charisma. ஆமா, நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. So screen presence என்பது வெறும் மாயாஜாலம் இல்ல, அது பல வருடங்களாக வளர்க்கப்பட்ட ஒழுக்கம், அதாவது discipline இல்லையா? Exactly. We look at him on screen today and think it's effortless swagger, but it's actually the result of deep-rooted technical knowledge. Absolutely. Think about what effortless actually requires on a movie set. என்ன require பண்ணும்? Knowing exactly where the camera lens is, understanding how the light hits your face, knowing how to hit your mark on the floor without looking down, understanding the spatial dynamics of the frame, that is pure discipline. Wow, that's true? That is not magic. That is the technical mastery he learned from watching his father's sets for years. The confidence you see on screen comes from a subconscious, absolute understanding of the environment he's operating in, which perfectly explains why he was never just looking at his own lines, because he grew up seeing the director's perspective. He had a macro understanding of the craft. Correct. It wasn't just about delivering dialogue. அவர் நடிப்பை தாண்டி இயக்குவதிலும் and the overall magic of cinemalum, he was fascinated. He was captivated by the macro, not just the micro. When you understand how a director thinks, you naturally become a better actor because you know what the scene needs, not just what your character wants. இது ரொம்ப ஆழமான point. When you understand editing, you know how to pace your pauses. தனக்கான நடிப்பு பகுதியை மட்டும் அல்லாமல் சினிமாவின் ஒட்டுமொத்த இயந்திரமும் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை அவர் சிறுவயதிலேயே முழுமையாக புரிந்து கொண்டார். He wasn't just a cog in the machine. He understood the entire engine. It's literally like he downloaded the entire operating system of Tamil cinema into his brain before he even signed his first movie. அது ஒரு perfect way to put it. Every single one of those experiences, and the boring lighting setups, the musical sessions with his mother, the normal banter with his college friends, they were all planting seeds for a remarkable, enduring film career. They were compounding. Nothing was wasted. It was a slow, deliberate accumulation of skills and emotional intelligence. It gives me goosebumps when you think about his full name, Joseph Vijay Chandrasekhar. Ama, that name itself has so much history. ஜோசப் விஜய் சந்திரசேகர் என்ற அந்த முழு பெயரை கேட்கும்போதே அந்த பெயர்க்குள் ஒளிந்திருந்த எதிர்கால தளபதியின் விதைகள் எவ்வளவு ஆழமானவைன்னு நமக்கு தோணுது. ஜோசப் carrying perhaps the grounded human elements, Chandrasekhar carrying the cinematic legacy, and Vijay the victory waiting to explode on the screen. Wow, that's beautiful. The foundation for this massive future was quietly being built right there in plain sight. It is poetic. But even with all that foundational setup, the evolution of his life was entirely unpredictable. எப்படி சொல்றீங்க? Yes, நீங்க perhaps predict பண்ணலாம் that the son of a director might become a successful actor. But nobody could have predicted the sheer scale of the phenomenon. அது உண்மைதான். ஒரு குவைட் சென்னை ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்த பையன் இந்தியன் சினிமாலேயே ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் பேட் மோஸ்ட் செலிப்ரேட்டட் ஸ்டார்ஸா மாறுவார்னு யாரும் கணிக்கல.
And it didn't stop there. He evolved into a massive philanthropist, and today he has stepped into the incredibly complex arena of a political leader. Right. If you told someone in 1974 that this baby would one day launch a political party and draw clouds that halt entire cities, they would have laughed. கண்டிப்பா சிரிச்சிருப்பாங்க. Family support gets you in the door, but it doesn't build an empire. Because family support and a cinematic background are just a launchpad, but to evolve from a commercial entertainer to a philanthropist who actively funds education and helps society. And then to risk that comfortable superstardom, to become a political leader, that shows a person constantly, restlessly pushing past their own boundaries. That's an amazing point. ஒரு மனிதர் தனது வரையறைகளை தாண்டி எப்படி பல பரிமாணங்களில் வளர்கிறார் என்பதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். He refused to be defined by just one chapter of his life. It's a phenomenal journey of self-actualization. We have covered so much ground today. We have looked at how June 22nd, 1974 set the stage in the most ordinary way. ஆமா. We unpacked how the structural brilliance of his father and the artistic rhythm of his mother gave him his tools. We saw how his own raw passion fueled the engine. And most importantly, Yes, most importantly, how a grounded, completely normal middle-class childhood gave him the empathy to connect with millions of common people. it's the perfect storm of environment, genetics, passion, and normalcy. The magic of the movie sets combined with the reality of the streets. This simple perappu was truly the ignition point of a massive, multi-decade cultural phenomenon. Before we wrap up this deep dive, நான் உங்களுக்கு ஒரு final thought leave பண்ண விரும்புறேன். Something to really chew on based on everything we have unpacked today. Sure, what's that? We established that the grand movie sets combined with a normal childhood made him an incredibly relatable superstar on screen. Correct. பட் நீங்க இதை யோசிச்சு பாருங்க, சினிமா செட்டுகளின் பிரம்மாண்டமும் பள்ளி நண்பர்கள் என அமைந்த சாதாரண குழந்தை பருவமும் இணைந்து அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக ஆக்கியதென்றால், கதை சொல்லிகளின் குடும்பத்தில் கற்றறிந்த அந்த ஆழமான குடும்ப விழுமியங்கள், அதாவது ஃபேமிலி வேல்யூஸ், அவருடைய புதிய பரிமாணமான அரசியல் தலைவர் என்ற பாத்திரத்தில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? Wow, that is a brilliant thread to pull at. Is it? ஆமா. The empathy learned from navigating an ordinary childhood, combined with a director's mind for large-scale narrative, how does that translate into governance and connecting with the masses on a political level? Exactly. Superstardom relies on illusion, but politics relies on reality. How will that foundation serve him in this new arena? இது நீங்க mull over பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் as you watch his next moves. ஒரு beautiful food for thought இது. Thank you for diving deep with us today. அடுத்த பகுதியில விஜயின் குழந்தை பருவம் மற்றும் ஆரம்ப காலங்கள் பத்தி இன்னும் ஆழமா பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களோடு பார்க்கலாம். Until next time, keep questioning and keep exploring.